Hi everyone. Today is Saturday, March 15th, and this morning I had a TOEFL class, and I felt so embarrassed this morning because I had completely forgotten about the time change from last week in the United States. Uh, Mexico has stopped observing time change since the end of 2022. So um, even though it's not changing in Mexico, I still need to be aware for students who are in other parts of the world, like the United States or Europe, um, and especially some of these dates. And even though I do know that the time change happened um, last week, uh, for some reason I have a recurring class and I just put it at the same time for me without realizing that because the US would move 1 hour earlier or 1 hour forward, that would mean that 1 hour difference between, like, if it started at 9 a.m. for me and the class started at 10 a.m. for the student like 2 weeks ago, that meant that today the it's confusing that there now would be a 2 hour gap, but the hour that used to be 10 a.m. would now be my 8 a.m. So confusing. It it's like, I don't know how to explain it. I don't know. It's like if I hold this and it doesn't move, but I do this, well, there's now a wider gap. But if that number stays like 10 o'clock for this one that moved, actually what ends up happening is like this has to, it's strange. So when I was getting up in the morning and thinking, oh, okay, well, I'm about to get up and get breakfast and get ready for the class, looking at the messages, I was like, wait, wait a second. This student's usually messaging me to say hi as she's joining the Zoom call, not an hour before the Zoom call. So it suddenly like clicked once the messages like kept going. I was like, wait a second, am I late? Because I thought I had time for breakfast and for getting ready and getting connected and going like, oh my gosh, no, I'm late thanks to time change. Um, and so we adjusted. I mean, we started like about half hour later than I had imagined. This was not intentional. And normally, when I use a different scheduling tool, like Calendly or something, it will take into account the time change differences. But this still is this ongoing anxiety, this fear that like I'm going to be late or there's going to be double booking if I if for some reason I have a class in Mexico and then there's a student outside of Mexico, and then I end up having to say, oh, I'm sorry, I like, which one of these students do I say, hey, could we uh, reschedule, because it's like my lack of attention to the small detail. Yeah, it's frustrating. Luckily, the student was patient and was understanding through. I was like, okay, I didn't do this on purpose. That it's, yeah, the time change messed things up. Um, so after the class, I was able to get some breakfast and then I don't know, do some dishes, take care of some things around the house, and right now get some lunch, and later I'm gonna spend some time with my kids. But yeah, the time change at this time of the year, even if Mexico no longer does it, I still need to be aware of it because of scheduling for
the US, Mexico, Europe. Europe will have a different date, I think in a few weeks I should check that as well. And I also have a student in Moscow, and neither Russia nor Mexico has been doing time change. So that class has stayed consistent, but the classes for like the US and Europe, I need to be careful to make sure I don't accidentally double book. So yeah. In November, October, things are a little bit closer. I think there's like a one weekend kind of switch. But these period of March, it's this transition. It's always my fear that I'm gonna do something like this, and then it happened. But yeah. Hola a todos. Hoy es el 15 de marzo y hoy en la mañana tuve una clase en línea con una alumna que está en Estados Unidos y se me fue que hubo el cambio de la hora adelante la semana pasada. Entonces, sí lo supe, pero como checar otra vez que la hora, a qué hora va a ser la clase. Yo tenía pensado, ok, pues va a seguir siendo a las 9 para mí, pero resulta que como ahora una hora de diferencia entre aquí y la costa este, entonces se volvió de una hora a 2 horas. Entonces en lugar de como yo no cambié la hora porque ya no existe en México, pero resulta que ahora en lugar de estar en la hora central con Estados Unidos, ahora estoy en la hora montañosa y eso son 2 horas entre este y las como montañas como Colorado, por ejemplo. Entonces eso significa que la clase empieza a las 8 para mí en lugar de las 9, porque sigue siendo a las 10 para la alumna. Y entonces como que estaba recibiendo textos, digo, qué raro, normalmente la alumna escribe a la hora que comenzamos, y entonces me di cuenta, sigue enviando mensajes o alguien me está contactando, y en lugar de tener como tiempo de, ok, ahorita me levanto tranquilamente, tomo mi desayuno y me preparo, no, ya era como 20-30 minutos tarde y digo, ay no, no me gusta empezar el día así con ansiedad y pensar que pues estoy atrás del reloj. Fortunadamente la alumna estaba como paciente y comprensiva, pero sí, es un momento de estrés y un momento de poner la mano en la cara y digo, ay, qué pena. Y no me gusta este periodo del año cuando tengo esa ansiedad que posiblemente se me olvida algo, o hay 2 clases al mismo tiempo y porque hay algo en línea, y entonces sí. Pero sí, entonces sí se pasó. Sucedió. Y después estaba desayunando tranquilamente y haciendo unas cosas aquí, trastes, cosas en la casa. Y acabo de comer y ahora voy a pasar tiempo con mes hijos. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est samedi le 15 mars et ce matin j'ai eu un cours en ligne avec une stagiaire aux États-Unis et j'ai complètement oublié le changement d'horaire de la semaine dernière. Et c'est-à-dire que on avait une heure figée, donc à 10 heures chez elle, mais
finalement, comme le Mexique ne change plus l'heure, donc si c'est à 10 heures chez elle, au lieu d'être 1 heure de différence et c'est devenu 2 heures, en fait, comme on a dit 10 heures pour elle, c'est moi qui bouge 2 heures. Euh, donc, euh, j'avais pas du tout saisi ça. Et du coup, quand je me suis levé pour dire, ah ok, bah, j'ai du temps pour me lever tranquillement, prendre mon petit-déj. En fait, j'étais en retard une vingtaine, 30 minutes et j'étais dit, mais non, c'est pas possible. Euh, et chaque année, j'ai cette peur que ça va arriver. Et donc, oui, ça s'est passé. Donc, depuis la fin de 2022, c'est encore une casse-tête, même si le Mexique ne suit plus ce changement de l'heure d'été, l'heure d'hiver. Il faut quand même s'adapter à ça. Parce que si on fige, si on a une heure fixe, en fait, ça devient plus tôt pour moi. Et ouais, donc c'est bizarre. Et après, j'ai pris mon petit déj, j'ai écouté quelques trucs, un podcast ou un livre audio pendant que je faisais la vaisselle. Et, et tout à l'heure, je vais passer du temps avec mes enfants. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Samstag, der 15. März und heute Morgen hatte ich eine Stunde auf Englisch mit einer Studentin in den Vereinigten Staaten und ich hatte vergessen, dass im Vereinigten Staaten die Wochenende, letzte Wochenende, die Uhr ist mehr oder forward und es bedeutet, dass für mich die Stunde für heute war früher. Und als bin ich aufgestanden, ich habe gedacht, dass jetzt habe ich Zeit für Frühstück essen und es ist ohne Stress. Aber ich habe Nachrichten gesehen und wo bist du? Und jetzt ist die Uhr für die Stunde und ich denke, ja, ja, das ist richtig. 10 Uhr in Atlanta ist jetzt 8 Uhr für mich und nicht 9 Uhr. Ich habe es vergessen. Aber alles ist in Ordnung und die Studentin hat Patience und ja. Danach habe ich Frühstück gegessen und Abwaschen gemacht und jetzt werde ich Zeit mit meinen Kindern haben. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è 15 marzo e stamattina avevo insegnato una lezione di inglese in internet e avevo domenticato che negli Stati Uniti ora ci sono 2 ore fra Messico
Atlanta per esempio. E quando mi sono levantato per cominciare il giorno, ho pensato, ora tranquillamente posso fare colazione, prepararmi per la lezione, ma quando ho letto il messaggio, dove è lei? Eh, è la ora corretto? Certo, certo, ora ci sono 2 ore, non solo un'ora e questo per me c'è una tardanza um, di mezz'ora. Ah, sempre ho paura che questo di questo in marzo, aprile e ha passato oggi. Eh, e dopo questo ho fatto colazione, ho lavato piatti e ora ho mangiato e stasera ho tempo con i miei figli e questo è tutto. Uh, Всем привет! Сегодня 15 марта, и сегодня утром у меня было занятие на английском, но я забыл, что в США неделя назад сейчас час это 2 часа между Мексикой и Атланта, например. И раньше это было 1 час между нас. И когда я начал день, я подумал, сейчас я могу спокойно позавтракать и пьет кофе и начать день и готовить урок. Но я скоро быстро понял, что нет, я не готов, и я должен начать урок, и где я живу, это сейчас 2 часа утра, и я ужасно, да. Нет, не может быть правильно, но правда так. 2 часа, и у меня нет времени, чтобы позавтракать. Но студентка была patient и поняла, что это не intentional. И после этого я позавтракал, и сейчас я съел, и скоро у меня будет время с моими детьми. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.